ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ
ম্যাম কোনো সাউন্ড আসছে না। হ্যাঁ, জাস্ট আমি ডেটা ফাইল প্রিপেয়ার করছি, জাস্ট আ মিনিট। ওকে ম্যাম। ওকে। হুম। So first step over here is to import data from Excel. You will just have to click Amazon, the data set, press open. And here you're getting a pop-up. All you need to do is you need to just select this sheet from the workbook. And then there are three options: load, transform data, cancel. Once you click on transform data, Power Query Editor would be opened up. Transform data. Everyone is ready? Convert CSV into Excel. Open up your CSV file in Microsoft Excel. Save it in Excel format. Save it in Excel format. Saved it. Then load your data in a Power BI. Loaded. Excel. Always Excel set People who have loaded the dataset just go through the columns, navigate through the rows, and see how the dataset looks like. Transform data. Always hit on transform data so that it will open up in Power Query Editor. Ma'am, one thing. Yeah, please tell me. That where are you getting this data? Because I wasn't present in the first class. So Okay, this data set has been circulated over the groups. If you are there in the group, you would be definitely getting it. yeah, got it. Okay.
So can anyone, by looking at the data set, let me know what is this data set all about? So we would have index, order ID, date, status, fulfillment, sales channel, all of this history related to products, address, currency, postal code. So all the product related informations are there. And just head towards this last couple of columns. Can you see something unusual over here? What is this unusual thing over here? यहाँ पे क्या पता चल रहा है देख के डेटा सेट में? ये डेटा सेट करेक्ट है क्या? Anyone? ম্যাম এখানে তো শুধু রোই আছে আর কলম তো নেই। Row columns are what? These are the columns: index, order ID, date, status, fulfillment. Riya, ये सारा columns है और ये सारा rows है. Okay, just see at this one, bottom left. What do you see over here? 23 columns, 999 plus rows. Can you see over here? The numbers. 23 columns, 999 rows. Rows and columns किसको बोलते हैं? Vertical ones are called columns, horizontal ones are called rows. Riya, clear? Excel book হ্যাঁ ম্যাম, is made up of rows অ্যাকচুয়ালি ম্যাম and আমারই columns. ভুল হয়েছে ম্যাম। আমি জানি যেহেতু যেখানে শিফট লেখা রয়েছে এটা রো আর লম্বাটা হচ্ছে কলাম। Correct, correct. সরি ম্যাম, মাই Okay. মিস্টেক। No worries, no worries. Okay. Now check out all the column names over here. Check out all the column names over here. Okay. Do you see the data type with the column names? For index, you see, and just click on this, you would see the data types over here. Okay, 1, 2, 3 represents integer. ABC represents string, correct? And this is the date time. Okay. Again, this is a string. What is this? String. String. Okay. Now, last 3 columns, you see couple of null values are there, right? Our data set should not have any null values. So this is something which we need to get rid of. Put your status. Promotion IDs B2B. What is B2B? And can you see on the top on B2B we have cross and tick mark? What is this? Can anyone tell me what is this cross and tick mark? What is the meaning of this? The data type. See the data type over here. Cross and tick mark. This is a binary, true, false. B2B. Okay, so this is true, false. See the option over here. ठीक है, ट्रू फॉल्स मतलब होता है यहाँ पे ये बाइनरी टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। और अप्लाइड स्टेप्स में यहाँ पे check out this last piece over here. This is applied steps. So whatever transformations we are doing in the data set, everything would be reflecting over here. Everything you will be able to see over here. And you can roll back also. Roll back means once you have made the changes and if you want to undo it, you can just click on close and it would be just rolling back your data set. Okay. Okay. Now if you see, right now I have just removed the headers. Can you see I've removed the headers? Yes, I've removed the headers. And after removing the headers, observe the first row. Observe the first row. Okay,
Observe the first row. Index, order ID, date, status, fulfillment. So all of these columns came over here. And check out the column names. Column 1, column 2, column 3, all of this is in this format, right? Now the first row essentially should become your header. Yes or no? First row should become your header. So anytime your data looks in this manner where your first row would be your header, all you need to do is you need to just go to home. This is called ribbon. Okay. Here, select this option, use first row as header. Use first row as header. Click on it and all your first row would flip to your columns. Getting? Okay. And after this, what we have to do is let's check the date column. Check the date column here. Okay. Now the data type for this date column is what? Date. Okay. Just in case you want to change it to text. How you can change it? Just go to the home ribbon. This drop down. Select text. Select text. And replace and add new step. Whatever way you want to, just hit that. And you see the data type. Observe the data type over here. It has changed from date to text. Yes. Yes. ABC indicates that it has been converted to text. From date, it has converted into text. Now, if you want to roll back means if you want to undo this operation, what you need to do? You need to just revert back. Close this change type and it would be rolled back to the previous state. Okay. Also, see the data type has been, over here it has changed to any. I will just change it to date back again. Okay. Just make sure you guys are doing it well. Error. Text. Nowadays. I've changed it back to date. Okay, leave it. On case stage, you actually company and Date is slow. आगे date is slow. so the case stage. Case stage. সত্যি তাহলে ঠিক আছে মানে এটা আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কিভাবে ডেটা টাইপ চেঞ্জ করতে পারো ঠিক আছে শুধু স্টেপস জানিয়ে রাখো ঠিক আছে এটার পর রিনেমিং নেক্সট টপিক ইজ রিনেমিং okay so you have understood about the data types well right next is renaming so in case if you want to rename okay then how can you rename that just go towards this service or and take any of the columns any of the column okay and just right click over that column
Right click over that column, and then you would see an option of rename. Okay, rename. You can just change this in this manner. Okay, hit enter. Okay. You already did. And also, guys, one more thing. Whatever changes you're seeing, right? Observe the functions used over here. Okay. Observe the Power Query function written over here. All of this you need to learn it. Okay. So, you know, this program, this is a language which is called M. M for mashup language. Okay. So in Power Query, whatever the language we are using to write a piece of query, that is an N language. N for mashup language. Okay. Getting? Quickly search on Google what is M language. What is M language? Or favorite prompts. Okay, so M language is used in Power BI for performing queries in Power Query Editor. Okay, so this is the new fact you have learned today. M language. Okay, next thing what we can do over here is let's select this index column. Okay, so how can you select the first column? It's just simple, easy, you select it. But in case if you want to select multiple columns at a time, you need to press Control from your keyboard. Control 1, 2, 3, 4, whatever multiple columns you need to select, you can select all together. Okay. So I have to just get rid of this column, index column. I just want to remove it. Okay. So there is in the home ribbon, can you see this option, remove columns? Just remove this. It would be out. No, we can't again. Remove columns. Ribbon it at ribbon in. Drop down, remove columns. Okay. And if you see the drop down over here, you have two options, remove columns and remove other columns. So remove columns will remove the column which you have selected. Okay. And remove other columns will keep the column which you have selected and it will just phase out the other columns. Okay. So you see only this column it retained and other of the columns have been phased out. Please understand the difference of this two. If you want to roll back, just close it, it would be rolled back. Any doubts, anyone? People who have joined in over this Google Meet, any doubts, anyone? ম্যাম এটা বুঝতে পারলাম যে যেটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল সেটা তো হাইড হয়ে গেল রিমুভ কলাম থেকে, তাই তো? ব্ল্যাঙ্ক না, কিছু কিছু কলাম যেটা তুই চাস ওটা রিমুভ করার জন্য রিমুভ করতে পারিস, ঠিক আছে? ব্ল্যাঙ্ক কিন্তু ম্যাম তার আগেরটা না আমি অতটা বুঝতে পারলাম না। কি বুঝতে পারলি না বলো? এর আগে ম্যাম ওই যেটা আপনি ড্রপ করে করে আনলেন না, এই যে এখানটাতে যেটা আছে রাইট সাইডেতে, ওই অ্যাপ্লাইড স্টেপ গুলো এই জায়গাটা একটু প্রবলেম হলো ম্যাম। আগে আগে আমি জাস্ট ডেটা টাইপ চেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে? এই সব ডেটা টাইপ আমি চেঞ্জ করলাম, আর কিছু না। কিভাবে ডেটা টাইপ চেঞ্জ করব? এটা ক্লিক কর, এখানে ডেটা টাইপ আছে, এখানে যা কিছু ডেটা টাইপ চাস ক্লিক কর, চলে আসবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কথা এখানে, বুঝতে ঠিক আছে পেরেছিস? ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। So multiple columns, how we can remove it? Please remove multiple columns.
select this index, select this one. Select the promotion IDs, 2 of the column, just remove it. 2 of the columns have removed together. Okay, I think I didn't. Yeah, 2 of this I have just removed together. Okay. I want to roll back. I will just undo the steps. Okay. Okay. Next thing is. Or will the control bar. Next thing is remove rows. Okay. So click on this remove rows and you would see all the possible options over here. Okay. Now I just want to remove the top rows or bottom rows, whatever ways you want. I will just click on remove bottom rows. Remove bottom rows. Okay. And I want to remove the 200 last 200 rows. Last 200 rows. Before removing, please observe what is the total count of rows currently you have at the top left, at the bottom left. Okay. And after removal, just remove it. Okay. Okay, one more time, let's do it. 200 is the small one. Remove rows. Okay, so now I don't know what I have removed. Okay, there is a trick to check that. Head over to transform. Head over to transform. Count the total number of rows you currently have. In this way, I will get the idea how many total number of rows I have. Okay. Transform, count rows. There is one option, count rows. Okay. It will give you the idea of total number of rows you have. Okay. So can you see what is the total number of rows I'm having? Anyone, what's the count of total number of rows we have? Come on, engineers, read out the numbers. 1,57,748. Now, 158 on बोलने होगा. 1,57,748. 1,57,949. ঠিক আছে? ঠিক আছে? এবার এই নাম্বারসটা মনে রাখো 1,57,949. ওকে? আনডু করার পর আবার রিমুভ রোজ. ওকে? Let's just remove the rows. Okay? I will just remove 1,000. 1,000. But let's remove 5,000. Okay? 5,000 rows. Last 5,000 rows I have removed it. হ্যাঁ, মানে যেটা আপনি বললেন আনবোর্ডেড বাই 90 মানে চলছে তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। 748 তাহলে চলছে তো, এইভাবে চেক করতে পারবি রিমুভ হলো কি হলো না। ঠিক আছে? Now I will just again head over towards transform, count the number of rows. Earlier it was 1,57,000. Now it has to be less. টিভিলেন নিচেরটা So I have removed successfully. Okay. And I validated also it has been removed. So this is how you can remove top rows, bottom rows, alternate rows, however way you want. Okay. Now click on order ID. Click on order ID and remove the duplicates. Click on order ID. Change the data, leave the data type first and just remove the duplicates. Remove the duplicates. Order ID started থাকবে.
হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অর্ডার বাই। Okay. After this removal of duplicate, if you just count the number of rows, it should be less. It should be less. The option? Remove duplicates. Remove duplicates. Correct. Remove duplicates. And এখান থেকেই প্লিজ অবজার্ভ পাওয়ার কোয়েরি ফাংশন কিভাবে ওরা কমান্ড দিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, these are very important. Okay, so see earlier it was 1,57,000 something like that. Now it has been reduced to 1,20,000. Okay, so you know how to remove, rename, remove rows, remove columns, remove duplicates, etc., etc. You also have explored about your data types. Okay. Next, very important thing is, যদি 23 columns থাকে, প্রত্যেকটা কলামে আমাকে যদি নাল চেক করতে হয়, একটা যদি নাল চেক করতে হয়, ইটস ভেরি ইজি। এই ড্রপ ডাউন থেকে তুই দেখতে পারবি, নাল টাইপ করলে চলে আসবে। এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে অফ চেকিং নাল ভ্যালুস, ঠিক আছে? কিন্তু এটা খুবই হেকটিক মানে যদি এতগুলো কলামস থাকে, একটা করে তো আমি করতে পারবো না, রাইট? এন্ড লাস্টের দিকে দেখ অনেকগুলো নাল আছে, অনেকগুলো, ঠিক আছে? তাহলে একটা very interesting thing I will let you guys know. Go to view, and then there is three things which you need to explore: column quality, column distribution, column profile. Click on column quality, you would get some statistics, okay, where it will just let you know the percentage of data which is corrupt over here, okay, and see the last couple of columns. It will exactly show how many null values do we have here. Yes, this is very important. This is a basic normal analysis of the data set. Okay. So this is the beauty of column quality. Now you understood what is column quality? Okay. Purity of the column. Data of the column. Yeah, exactly. Okay, later we'll learn individually how to remove all of these null values, but as of now, in a brief introduction, I'm telling in this way, okay? Purity. Okay, if I have to undo it, how should I do this? Do you think this changes you would be reflected in your applied steps? No. So if I have to undo it, what do I do here? Untick the column. Okay. Okay. Now, till here any doubts? Okay. Now just go towards address. Go towards address. See this one. Okay. Now, sometimes requirement could be that I do not want granular columns. মানে এই split আমি চাই না। মানে address কিভাবে লিখিস? 2/51, comma, street, তারপর locality, তারপর state, তারপর পিনকোড, ঠিক আছে? মানে এই তিনটে কলাম, শিপ সিটি, শিপ স্টেট আর পোস্টাল কোড আর শিপ কান্ট্রি, এই চারটে কলাম বা তিনটে কলাম আমাকে মার্জ করতে চাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, লিসেন টু মি প্রপারলি, ঠিক আছে? কারণ এটা অনেকগুলো ছোট ছোট গ্র্যানুলার ইনফরমেশন আমি এইভাবে চাই না। তাহলে কি করব? go to home, transform, go to this transform ribbon, and you see one option of merge columns. Okay, click over here. Okay, and I want to separate it based on comma. Okay, and give you a new column name, address. Okay, press OK, and how beautifully your 4 columns would be merged together and they would be reflected under address column. A new column would be formed.
merging all of these 4 columns together. Now after combination, it's So now you have learned how merging is. Okay. Merging delimiter here I have used is comma. Okay. Observe the data type over here. It is text, which is string. Okay. Okay. Now this looks good. In case if I have to revert it to the previous state without rolling back, which means I need to split it now. Okay, merged column তৈরি করে নিয়েছি, এবার আমাকে স্প্লিট করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে এক্সপ্লোর করবি কি অপশন ইউজ করব আমরা? Very good, split column. Click over split column, split it by delimiter. Okay, and here advanced option, I'll just head towards advanced option. I will be performing this on column. And number of columns, how many number of columns? 4. Okay, so I'll just apply 4. Leave your code character as it is and then press OK. What a change by default. Okay. Now see the column names also changing over here, right? You will have the ability to rename by yourself. Okay, exact the same way I brought my columns back. Okay, address 1, address 2, address 3, address 4. Okay, once we have done this, money graph format. Next we have, so we have seen what is column quality. We have this column distribution. In this column distribution, I will get my statistics in terms of graph. Okay, which is valid, error, empty. In the graph format, I'll get the data. ম্যাম অ্যাড্রেস 1 অ্যাড্রেস 2 আর অ্যাড্রেস 3 টা কি করলেন আরেকবার একটু দেখাবেন? কি মার্জ না স্প্লিট বলছি শ্রিয়া? স্প্লিটটা ম্যাম। স্প্লিটটা দাঁড়া বলছি। এটা আমি কিন্তু আন্ডু করছি, ঠিক আছে? Just a minute, Riya. ওকে ম্যাম। Okay. So this is my address column. Okay. Now I need to split it. Okay. So head over towards this transform. This transform ribbon is there. Okay. And then there is one option of split column. Okay.
You just need to click over here, and I need to split it based on comma. Comma is called delimiter. Okay. I'll just press this. This is the advanced option I should be choosing. And what I need to split? Ria, column. Okay. So I'll just select this column. And how many chunks of column I want to split? Chatte. Mumbai, Maharashtra, pin code and তারপর country. তাই না? তাহলে চারটে column. I will just type 4. ঠিক আছে? And press OK. So 4 columns, 4 individual columns would be coming up. Yes, ma'am, I got it. Okay. Okay. Now the question is, let's say I've transformed the data up to a certain level. Okay, I want to plot it. So how do we plot it? Where we have to go for plotting? Do we plot in Power Query Editor? No. Firstly, we need to save the changes, get back to my main screen, and then I would be able to drag and drop the graphs. So get back to your main screen. So this is a Power Query Editor. You need to get back to your main screen. Okay, which is Power BI Desktop. Okay, save korte hobe. Apply changes, whatever transformations you have done so far. You need to just apply changes so that your data would be changed. এইভাবে না. নামটা এখান থেকে আরে main screen. ভিউজ এ সবকিছু ভিউজ থাকবে, রিপোর্ট ভিউ, টেবল ভিউ। এখানে কিন্তু রিলেশনশিপস স্টাবলিশ যদি করতে চাস, মানে এই টেবল থেকে ওই টেবল, স্কিমা জানিস তো, এদিক ওদিক এটা করতে পারবো। এন্ড এখানে ডিএক্স এর ফুল ফর্ম কি বাই দ্য ওয়ে? ডেটা ইমপ্রেশন সামথিং। যখন আমি আসলাম
ম্যাম কোনো সাউন্ড আসছে না। ম্যাম কোনো সাউন্ড হচ্ছে না।
कैटेगरी कितने कैटेगरी है? ফিল্টারিং থেকে করছো হ্যাঁ, ফিল্টারিং থেকে বুঝতে পারবি, ঠিক আছে, কিন্তু যদি প্লট করেও তো বুঝতে পারবো আমি, না প্লট করে ফেলো। क्लीनिंग किंतु आस्ते आस्ते, क्लीनिंग में टाइम लगेगा, आप लोग को उतना एडवांस होने में टाइम लगेगा। Make sure you guys learn cleaning steps very slow, one concept each day. Okay? ম্যাম একটু Because জোরে বলুন না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। you will forget tomorrow if I ask. So there's so many things. পজ করা We should 1 minute. Radha ma'am, one question. Yes, please tell me. Actually, if this session was recorded, it would be really very much helpful, because we could have gone through the video later on. Maybe That you can check it out with your administration. Okay, they will let you know. Hopefully, this is recorded session. okay. Yeah. very big. Okay. So here, what do I have to do? I will take a stacked bar chart or column chart, whatever way you want. Okay. So let's say this is the stacked column chart. Okay. I would just drag over here. Okay. And now in the x axis, I want this category. Okay. And in the y axis, maybe status. Okay. So count of status by category. And on each of this, you would be able to see the count of your, if you hover over it. Okay. In the x-axis, if you don't want to get the count, if you want something else, you can just take it that. X-axis, y-axis, you can just check whatever ways you want. Okay. मैम फिर से दिखाइए ना। ओके, That's it. रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद एक आप So, स्टार्ट कॉलम चार्ट ले लो, कोई भी ग्राफ ले, जो मन है वो लेना है, लो आप, ठीक है। ये स्टार्ट कॉलम चार्ट है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डेटा डालना होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ पे लेट्स से कैटेगरी एक्स एक्सिस, ओके, और वाई एक्सिस पे हो जाएगा साइज लो, स्टेटस लो, जो भी लेना है, ठीक है। कोई भी एक डमी डेटा ले लो, यहाँ पे इसमें से आ जाएगा। दिस इज द वे।
ठीक है, एक्स में स्टेटस डाल दिए, वाई में काउंटर डाल दिए। ये भी वे से कर सकते हो। आई मीन जो भी सूटेबल लगे, जिस वे से भी आंसर चाहिए। ओके रिया, शायद रिया पूछी ওকে थी। ম্যাম। हम्म, হ্যাঁ ম্যাম। ওকে ম্যাম, বলছে এক্স ওয়াই তে এই ডেটা থেকে যে কোনো কিছু নিতে পারবো, মানে এক্স এর যে যা হোক কিছু ক্যাটাগরি দিতে পারবে না, শুধু ক্যাটাগরি অপশনটাই যা কিছু সিলেক্ট করতে হবে। মিনিংফুল ইনসাইটফুল যেটা তুই চাস ভিজুয়ালাইজ হ্যাঁ করার জন্য, ওটাকে তোকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করতে হবে। ঠিক আছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। ঠিক ঠিক আছে है? ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। आज के लिए पावर भी है यहीं तक। लिटिल कंसेप्ट ईच डे। ऐसे भी फर्स्ट दिन तो लगता है बहुत ज्यादा ही दिखा दिए थे। আজকে অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব বাড়ি থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে না এটাই
वो सब एक एक करके देखना है। एडवांस्ड एडिटर पे जाओगे, अभी तक टिल टाइम जितना भी चेंजेस बनाए सब कुछ दिखेगा। एंड दिस इज एक्चुअल एम लैंग्वेज। ओके, दिस इज एक्चुअल एम लैंग्वेज। That's कौन सा वाला? Photo. Express. There is a difference between M and DX. You have searched that as well. I saw in your screen. Check that out. ম্যাম অ্যাডভান্স এডিটরটা কিভাবে আনলেন আরেকবার দেখান না। ছিল কিন্তু আনসারে ছিল এখানে ভিউ এ অ্যাডভান্সড এডিটর এখানে, ঠিক আছে, হোম ট্রান্সফর্ম অ্যাড কলাম ভিউ এ অ্যাডভান্সড এডিটর, ঠিক আছে, এইভাবে চলে আসবে। মানে আজকে আমরা যা যা শিখলাম বা করলাম ডেস্কটপে সেটা এখানে সব দেখা যাবে তাই তো ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে ম্যাম। রিয়া এখানে কই? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না রিয়াকে। ও ম্যাম আমি আছি তো অনলাইনে। তাই কি? হ্যাঁ কি বলছেন ম্যাম? আমি তো তোকে দেখতেই পারছি না। ম্যাম আমার তো ছবিটা এখানে শো হচ্ছে না তাই জন্য তো দেখতে পাচ্ছেন না। হাসছেন কেন ম্যাম?
Firstly, we'll understand some couple of things. ठीक है? Okay, what is data? So right now we are starting with DBMS. Okay, DBMS. So what is DBMS? Database Management System. But before DBMS, we need to understand what is data, what is database, and what is DBMS. Okay, so what is a data? Any real world entity. Any real world entity. Okay, any real world entity is called data. Okay, let's say name, age, gender, ये सारा हो गया data. Database किसको बोलेंगे? Any idea database किसको बोलेंगे? जहाँ पे स्टेट डेटा स्टोर होता है. डेटा स्टोर करने के बाद कुछ और होता है, रिलेशनशिप्स भी होगा ना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डेटा में कोई भी रिलेशनशिप्स अगर एस्टैब्लिश हो जाए, जैसे अगर करो डेट ऑफ बर्थ अगर पता हो तो एज निकल जाएगा. तो ये मतलब डेट ऑफ बर्थ से एज आएगा ना, तो ये दोनों कॉलम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर करता है. Correct. So that is something which we need to understand. So database is nothing. It's a collection of data sharing some relationship between them. Okay. It could be strong relationship. It could be weak relationship. Okay. Next, what's the full form of database? Database Management System. Right? DBMS. Okay. And once we know what is DBMS, can you tell me what type of databases we are working with? कैसा type का database है ये? Very good. RDBMS. Relational database. Relational database मतलब क्या होता है? जिसमें से हम एक Excel sheet को बोलते हैं relational database. Rows and columns जिसमें रहता है उसको बोलते हैं relational database. क्या सिर्फ एक यही टाइप का डेटाबेस है? नहीं. MongoDB क्या रिलेशनल डेटाबेस है? नहीं. वो क्या है? नो एसक्यूएल मतलब डिक्शनरी लाइक स्ट्रक्चर. की वैल्यू. ठीक है. तो मेरे पास नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, हायरार्किकल हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स है. यहाँ पे RDBMS. ठीक है. ओके. और कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम बोलो जो यूज करते हैं हम लोग डेटाबेसेस के लिए. MySQL, PHP ना, हाँ, SQLite, Oracle, Redis, MongoDB, हाँ, जो भी है वो NoSQL है, उसको हटाइए. और Django Python framework. और बैकएंड. Django is for the backend. ठीक है. और क्लाउड बेस्ड अगर हम जाए तो Amazon का फ्लिपकार्ट में AWS क्लाउड GCP तो Google GCP तो पाइका. তাহলে সবকিছু হচ্ছে. ঠিক আছে. अब क्या है? जाओ आप ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर में. आज एक्सप्लोर करेंगे CRUD ऑपरेशन. ठीक है. अच्छा, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटाबेस में हम लोग एसक्यूएल सीखेंगे. ठीक है. एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? ठीक है. ओके. नाउ just remove everything out of this. Okay. So we would be just studying towards CRUD operation. CRUD का full form क्या है? So firstly, create database. Okay, MyDB. Let's create this database. करो, सबको ही करना शुरू करो.
अब इसमें एक चैलेंज है यहाँ पे। Let's do the installation. MySQL, download. Okay.
Pastor, I told you not to the rate. नीचे स्टार्ट में ये पासवर्ड किंतु মনে রাখবি ঠিক আছে पासवर्ड so I'm giving this password as ASB data source okay ম্যাম এখানে ইমেজটা লোড থাকবে অ্যাক্টিভিটি দ্য কনফিডেন্স রাধা ম্যাম আমরা কি ওরাকেল ইউজ করতে পারি ওরাকেল যে এসকিউএল এর যে কি বলছিস লাইভ এসকিউএল সরি কি বলছিস বলছি যে আমরা মাইস্কিউএল ছাড়াও যে ওরাকেলের যে এসকিউএলটা হয় ওটা কি ইউজ করা যেতে পারে ওরাকেল Come again, লাইভ sorry? এসকিউএল যে হ্যাঁ ইউজ করা যেতে না, না, পারে কিন্তু এখানে আমি ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে পারবো না তাই জন্য we are installing okay I mean you can run on the existing database but you will not be able to create and maintain your own database okay ওকে ওকে so once you have done with MySQL Community Edition you need to just install MySQL Workbench okay this should be Workbench okay I think
Please pay attention to this installation. Okay. My students are not very easy for that was the second option. So one by one, you need to execute all. I take also the coding job. Job actually is okay. We see does not play like on 60 quality. Then only 32 meter 32 hours. ম্যাম এটা কি মাই এক্সকিউএল ইনস্টল হচ্ছে? কি বলছিস শ্রিয়া? Close for ম্যাম এটা যেটা ইনস্টলেশন হচ্ছে ওটা কি মাই এসকিউএল? হ্যাঁ। ম্যাম কালকে আমাকে আরেকবার একটু দেখিয়ে দেবেন না? ঠিক আছে, ঠিক আছে।
यहाँ पे पासवर्ड ठीक है. So firstly इंटरफेस देखो आराम से, ठीक है. ये जो है इसको अगर कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे वहां पे हो ही नहीं रहा. बड़ा हो जाएगा. हाँ लैपटॉप में हो जाता था. एनीवेज तो पहला काम क्या करेंगे, ये जो न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट है ना, आप आराम से अपना हिसाब से स्क्रिप्ट लेके. तो फर्स्टली इसमें कमेंट कैसे करते हैं, एसक्यूएल कोड एडिटर में कमेंट कैसे होता है, ऐसे, ठीक है. डबल डबल डैश स्पेस कमेंट हो गया, ठीक है. सो पहला चीज क्या है, डीडीएल. डीडीएल इसका साइज कैसे हो जाता है, लैपटॉप में सबसे इजी. लैपटॉप कंट्रोल और ये कंट्रोल, हाँ उससे साइज लेता है. साइज बॉक्स कंट्रोल बॉक्स তাহলে কন্ট্রোল দিয়ে স্ক্রল করলে স্ক্রল ডাউন. हाँ very good, thanks. Okay, so DDL means data definition language. Okay, data definition language. Okay. Now what we have in DDA, CADT. Always remember this, CADT.
which is create, alter, drop, truncate. Ma'am, I think that, ma'am, sorry to interrupt, but I think that there may be some problem. I couldn't see your presentation. It got paused for a minute. I have the screen up and all other students are able to see. Just rejoin Maybe once, they need. please. Rejoin once, please. Acha, okay. Let's create a database, okay? Create a database. So we will just create database. Create. What's the command? Okay, so SQL, what happens even if you write in uppercase or lowercase, it doesn't matter. Okay, not. No, case. Create database, MyDB. Okay. Then you need to select it, and then this flashlight icon you can see, right? You just have to run it. Okay, so it has been created. Now, can you see we have one error at the bottom? Can anyone tell me why do we have this error? Because first time I already executed. Now next time if I execute it again, it will say that it is already created, database exists. Okay. So now in order to use it, what you have to do is you have to use this use command. Okay. Use MyDB. Use MyDB. Okay. So you will enter inside the database. Okay. You'll enter inside the database. And now see over here, I mean, it should be reflected. Refresh all. Can you see this my database coming up? So this is the database which got created. Okay. Right now we don't have any table inside it. We will be just creating table. Okay. So we'll start with our create table. Okay. So create table. Give the table name as employees. Okay. This is the table I would be creating. Okay. After that, what I need? Create table employees ID. Okay. So what is the syntax of it? You guys have to remember that. Firstly, you need to give your column name. You should have your column name. Then it should have a data type. It should have a data type and any type of constraints. If you want to apply, you can apply. This is the rule you need to follow. Column name, data type, and constraint. Constraint means like what are the limitations you need to put up in your data in your column. Okay. So for example, ID. Okay. Now ID is something I would like to have the data type of a ID as integer. Okay. Here also you will have the concept of integer. Okay. And then there we have this primary key. So right now, if you don't know about primary key, just remove it. No need to write primary key. Okay. But write one thing which we all know that it should not be null. Not null. Not null माने null नहीं हो सकता. ID null नहीं हो सकता. ठीक है? After this, name. Okay. So name, what is the data type? So we have two things. Fixed length, variable length. Varchar. We'll use this varchar, variable length. Okay. Maximum size it can hold up to, let's say 100. Okay. 100. Fine. So this is varchar. Next is, let's say designation. Designation. Okay. So designation. তাহলে প্রাইমারি কি ডাইরেক্ট ইউজ করে দিই নট নাল ইউনিক দুটোই হয়ে যাবে দুটো কনস্ট্যান্ট চলেই আসবে ঠিক আছে ঠিক আছে সো ডেজিগনেশন অলসো 100 okay so this one we have just seen that we have created one of the table. Select this and just run this flashlight. This table got created. Okay. Now if you just refresh this, you would see in this table, see this table came up. Can you see what are the columns we have? ID, name, designation. Okay. And see the data type. ID is integer, name is varchar, designation is varchar. Okay. So we have just explored the first DDL command, which is create. Okay.
Now, in case if you want to view the table, we have a command select star. Star means everything. Okay. Select star from what is the table name over here? Employees. Okay. So see, right now we don't have any data, so it will not show any. Okay. This is how you would be getting. All right. Any doubts? আচ্ছা আইডিটা তো আপনি এটা ছোট আরে সবই কিছু করবি। জিজ্ঞেস করছি মানে হ্যাঁ। না করলে তো অটোমেটিক্যালি ইনক্রিমেন্ট নেবে না তো। ম্যাম এই ভ্যারক্যারটা এক্স্যাক্টলি কি আর এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স? ভ্যারক্যারটা এক্স্যাক্টলি কি আমি সেটাই জানতে চাইছি। আরে তুই এখানে পাওয়ার বিআই তে আমি একটা জিনিস বলছিলাম which is string numbers মনে আছে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এখানে varchar মানে কি হচ্ছে একটা টেক্সট, এন্ড টেক্সট হচ্ছে ভেরিয়েবল লেন্থ টেক্সট। ভেরিয়েবল লেন্থ মানে এটা ডিফার করতে পারবে না, সবার নাম তো সমান হতে পারে না, তাই না? তাহলে রেজাল্টটা কি করছি তাহলে এখানে হচ্ছে I am just trying to say that I have a data type which is varchar, and in this varchar my text can differ. Okay, getting my point? यस मैम। varchar मतलब ये होता है कि वेरिएबल लेंथ है, नेम जो है वो आपका टेक्स्ट है, डेटा टाइप उसमें नंबर नहीं आ सकता। ओके, नंबर आ भी सकता है तो वैलिड नहीं है, वो टेक्स्ट है, डेटा टाइप और वो वेरिएबल लेंथ का। ठीक है ম্যাম 100টা কেন হলো আরেকবার বলুন। क्या बोल रहे हो? ম্যাম ওই যে এখানে দিয়েছেন না ডেজিগনেশন ভ্যারচার 100 তো নামেতে ইন্টিজার কেন আরে আসবে? 100 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লেন্থ, তুই যদি চাস ম্যাক্সিমাম লেন্থ 50 বা যাই কিছু ম্যাক্সিমাম লেন্থ একটা মানে ডামি তোকে লেন্থ স্পেসিফাই করতে যে কোনো একটা লেন্থের নাম্বার দিতে হবে তাই তো? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। ভ্যারকার এর ডিফারেন্স कोई डाउट्स है क्या? ম্যাম যা যা লিখলেন একবার ফার্স্ট থেকে একটু বলে দিন না। Ria, tomorrow you would be coming, right? তুই হ্যাঁ কালকে ম্যাম আমি আসছিস তো? জানি আজকে। হ্যাঁ ম্যাম কালকে যাবো। কালকে আবার হবে এটা, ঠিক আছে? একটা ডেমো দিব ম্যাম আমি কেন কালকে। কি ম্যাম আমি না বুঝতে পারছি না, আমি ওই পাওয়ার বিআইটা যাও বুঝেছি, এটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা
Thank you, guys.